So we were discussing something called as mass defect, right? You have something called as, we would have studied E is equal to mc square. Mass energy equivalence. So whenever an element or constant particles of nucleus, which we call them as nucleons, are going to be like fused inside the nucleus, right? We have something called as mass defect. Mass defect na the number of nucleons individually taken with respect to its masses is going to be somewhat having some difference with the total mass of the nucleus. Correct? So அப்படி பார்க்கும்போது delta m was what? ZMP plus A minus Z into Mn minus M. கரெக்டா? ஸோ இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, ஒரு நியூக்ளியஸ், அதாவது ஐன்ஸ்டீன் என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஒரு நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸும் நியூட்ரான்ஸும் ஒரு எனர்ஜியில் பாண்ட் ஆகிருக்கு. சப்போஸ் இப்போ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சிஜன், ரைட்? வி ஹேவ் 16, ரைட்டா? இப்போ நம்ம வந்து 8 ப்ரோட்டான்ஸும் 8 நியூட்ரான்ஸும் நான் பிரிக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு எக்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி தேவைப்படுது. அந்த எக்ஸஸ் ஆஃப் எனர்ஜி என்ன அப்படின்னா டெல்டா இபி, which is going to be delta mc square, right? We call them as binding energy. See, normally அந்த மாதிரி நம்ம பிரிக்க மாட்டோம், but still ஆக்சிஜனில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸையும் நியூட்ரான்ஸும் நான் தனியாக பிரிக்கணும்னா I require some excess of energy which is equivalent to this binding energy. அப்போ இந்த கிராஃப் பாருங்களேன், you have binding energy per nucleon to mass number. So binding energy per nucleon is normally given like EBN, which is equal to binding energy per nucleon A, right? So binding energy per nucleon is normally like this. So you can see the trend of the graph here. So இங்க இருந்து இங்க பாக்குறீங்க அப்படின்னா இந்த அயன் வரைக்கும் you can see a variable thing. அடுத்து I mean maybe from chlorine to 140 180 வரைக்குமே கூட you almost have a constant values of binding energy per nucleon. But as you move away, it reduces. So binding energy per nucleon is going to be less for lighter elements and also for heavier elements. They are going to be stable only for the elements which are going to have its mass number ranging between 30 and 170. இதுக்குள்ள தான் வந்து அதோட binding energy per nucleon is going to be stable. அதிலையும் யார் அதிகமா ஸ்டேபிளா இருப்பானா அயன். Iron is going to be very stable nucleus of the periodic table, which means it is going to be less radioactive. அதில் இருக்கிற protons and neutrons பிரிக்கிறது கஷ்டம். Okay, so almost you can see here, இங்க இது வரைக்குமே வந்து 8 மெகா எலக்ட்ரான் வோல்ட்டை விட அதிகமாக தேவைப்படுது, ரைட்டா? இங்கே அதே மாதிரி யூரியன் பிஸ்மத் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் 7.8 அந்த மாதிரி லெவலில் தான் தேவைப்படுது. ஓகேவா? ஸோ binding energies are going to be more for stable nuclei. அப்போ அயன் இங்கே ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்கா, அப்போ அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸை பிரிக்கிறது கஷ்டம். This is what is binding energy. So how much the protons and neutrons are bounded inside the nucleus of an atom is called as binding energy, and it is decided with respect to mass defect and mass energy equivalence. So delta B is equal to delta mc square is going to be your energy which is required excess to split or to remove the protons and neutrons from its nucleus. Is that clear? So this is what is binding energy, and the binding energy curve is related with respect to per nucleon and the mass number regarding this, in which iron is considered to be the stable nucleus where the binding energy required to split the protons and neutrons from iron nucleus is going to be very high. அதிலும் இந்த 30லேருந்து 170க்குள்ளே இருக்கிற binding energy per nucleon is more stable than for lighter and heavier nuclei. லைட்டர்லாம் பார்த்திங்க பாருங்கள், ஹைட்ரஜன்லாம் ரொம்ப கம்மி தான். ஹைட்ரஜன், லித்தியம், பெரிலியம், போரான், ஹீலியம் இது எல்லாத்துக்குமே கம்மியாக தான் இருக்குது. பட் அயன், அதுக்கப்புறம் யூட்ரியம், அர்சனிக், மாலிப்டினம், கேட்மியம், இது எல்லாத்துக்குமே, டெலூரியம், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து ஓரளவுக்கு ஸ்டேபிளாக இருக்குது. இவ்வளோ டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, உங்கள் புக்கில் கொடுத்துருக்க அந்த பைண்டிங் எனர்ஜியே வந்து பைண்டிங் எனர்ஜிக்காகவே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Is that clear? Right? So this is all about binding energies. ஓகே, அதுக்கப்புறமா அதில் வந்து இந்த நான் இப்போ சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட்டாகவே உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ கன்க்ளூஷன்ஸ் ட்ரான் அவுட் ஆஃப் திஸ் பைண்டிங் எனர்ஜி பர் நியூக்ளியான் வைசஸ் மாஸ் நம்பர் கிராஃப், அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. Is it clear? Right? Yes. So that's all about nuclei.